A very good morning to all of you. So today we are going to a last portion of JavaScript. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സുകളെ കുറിച്ചും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ഇവൻറ്റ്സ് ഓഫ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്, ഹൗ ടു ആക്സസ് വാല്യൂസ് യൂസിങ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ് ഓഫ് ആഡിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ടു ദി വെബ് പേജ്. ഓക്കെ, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So from my first portion is JavaScript events and their descriptions and their meanings. Okay, so what do you mean by an event? എന്താണ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബട്ടൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. HTML കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് HTML പോർഷനിൽ ബട്ടൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത്, ബട്ടൺ എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു, സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ പഠിച്ചു. സോ ഇവൻ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ഓൺ ദി ബട്ടൺ സോ ദാറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ കോഡ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ആ ബട്ടണിലേക്ക് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആക്ഷൻ എന്താണോ ആ ആക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് the code associated with the button will be executed. That is the meaning of the event. Okay, so there are various types of event related to JavaScript. Some of the events I am explaining here, and the first event is on click event. So be careful, the letter C should be in capital letter. Okay, so on click means the code associated with the button will be executed when the user clicks on that button. യൂസർ ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൺ മൗസ് എൻ്റർ. M is capital. In the similar way, E is also capital. So which code when the code will be executed? The code will be executed when the user moves the mouse pointer over the object. Over the object means over the button. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബട്ടൻ്റെ മേളിൽ കൂടി ആ മൗസ് പോയിൻ്റർ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഇവൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും? ഓൺ മൗസ് എൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവും. ഇത് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ കോഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി button will be executed. Okay, and the next one is on mouse leave. Here also M capital, L capital. So what does it happen when the mouse is moved out of the object? മൗസ് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഓൺ മൗസ് ഇവൻ്റ് ലീവ് ഇവൻ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. സോ ദ കോഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഓൺ ബട്ടൺ വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓൺ കീ ഡൗൺ. K capital, D capital. So in this, when we press any key on the keyboard, the on key down will be activated. That means the code associated with the button will be executed. Clear? And the last one is on key up. K capital, U capital. That means when we release the key that we have pressed, നമ്മൾ ആ പ്രസ് ചെയ്ത കീ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ കീ അപ്പ് ഇവൻ വിൽ ബി ആക്ടിവേറ്റഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കോഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ബട്ടൺ കീ വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, so next I am moving on to the portion accessing values in a text box using JavaScript. So in the previous classes we have already studied how to assign values to a variable. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു കുട്ടി പാസ്സായോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് we have directly given that mark to that variable. So that is not a user friendly program. അതൊരു യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഗ്രാം അല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? we can only check whether a student has passed or not. നമുക്ക് എത്ര പല മാർക്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പാസ്സായോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് മാർക്ക് കൊടുത്താലും അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒരു പ്രോഗ്രാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ. For that purpose we need a text box. That means we have to access any values. So in this portion we are going to discuss എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So this is a simple program, and here I have given to print the value of to display the square of a number. ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത്. So this is a form. In the HTML we have studied how to create a form.
how to create a form we have already studied in our HTML portion. So ഇവിടെ ഫോമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ എൻ്റർ എ നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തു, അതിനുശേഷം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും സ്ക്വയർ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. Another text control, second text control, and the third one is a button. This is a button. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ number കൊടുക്കും. I am going to give the number here, and next I am going to pressing or I am going to clicking the button, then the answer will be displayed in the second text box. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ program ഇവിടെ work ചെയ്യുന്നത്. So let us go to our program. So we know that to create a form we have to use the form tag. So that portion, what the content should be displayed in the web page will always be written under the body tag. Okay, and this execution I am going to write as a function, and here I am writing the function inside the head tag. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ just ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. First one is HTML head title. I have closed the title. I am opening the script without closing the head tag. I have opened the script tag. Script language is equal to JavaScript. I am going to declare a function square. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബോഡി ടാഗിലേക്ക് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്കറിയാം വാട്ട് കണ്ടന്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓർ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദി വെബ് പേജ് ഈസ് ഓൾവേസ് റിട്ടൺ അണ്ടർ ദി ബോഡി ടാഗ്. സോ ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഐ വാണ്ട് ടു ഡിസ്പ്ലേ എ ഫോം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫോം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ടാഗ് വേണം? ഐ ഹാവ് ടു യൂസ് ദി ഫോം ടാഗ്. So in this program I am using the attribute name of form tag, and I am going to give the name as frm square. We know that name is an identifier. Any data can be given for the name, but always try to give a meaningful name. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ FRM എന്ന് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. ബട്ട് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഗീവ് ദ ഫോം നെയിം വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് FRM, ബിക്കോസ് FRM എന്ന് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതെന്ത് കൺട്രോളാണെന്ന്, ഫോം ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല, എങ്കിലും ഈ ഒരു രീതി എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ FRM square, the name of the form is FRM square. Okay, next I am writing the word enter the number, because we have to print enter the number text in the form. So I am going to give as enter the number. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് HTML പോർഷനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ. എങ്കിലും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ സ്റ്റുഡൻസ് who have not revised that portion, please go and revise that portion and then come to this program. Only then you can understand it clearly. Okay, so I have given as enter a number, and after enter a number we have to display a text box. So to display a text box we know that we have to use the input tag. Alle, appo input, what's the type, what is its type? Type is equal to text. Text എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ഐ ആം യൂസിങ് ദ നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്? TXT. Now see here I have used 3 words TXT, which helps us to understand this is a text box. Okay, so TXT num means this is a text box for storing the number. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ, വീണ്ടും ഞാൻ പറയുവാണ്. ബട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ് ടു ഗിവ് എ മീനിങ് ഫുൾ നെയിം ഫോർ ദി നെയിം. Okay, so next one is I am using 2 BR tags, that means 2 line breaks will be inserted here. Next one again I am going to give as square, that means square should be printed. Here square is printed in a web page, so I am giving as square. Okay, next വീണ്ടും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് വരേണ്ടത് എന്താണ്? ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് വരേണ്ടത്. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഇൻപുട്ട് ടാഗ്. ടൈപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ്. നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അഗെയിൻ ഐ ഹാവ് യൂസ് ദ 3 word TXT. So by seeing the TXT we know that it is a text box, and I am going to give as TXT ANS, so I can understand this is a text box for displaying the answer. Okay, again I have given 2 BR tags, that means 2 line breaks will be inserted. Next one, ampersand NBSP. What's the use of ampersand NBSP? Ampersand NBSP is used to provide space to the provide അല്ലെങ്കിൽ to allocate space. So 4 spaces will be allocated, and after 4 spaces which control will be printed? Button will be printed. Input type is equal to button. See here, after some space is left, button is printed. So I am here also in the code also I am giving 4 spaces. Next, input type is equal to button, that means the button control will be inserted. Value is equal to calculate. What do you mean by value? Value is equal to calculate means what should be displayed in the front of the button. Okay, so calculate will be displayed. Here also calculate is displayed in the button, so value is equal to calculate. Next point you have to notice here is on click. So here we have used that event.
and the C is in the capital letter, remaining letters are small letters. So on click means on click is equal to, I have given a square function. So what's the name of a function? The name of a function is square. Okay, so on click equal to square means when I'm going to click that button, on click event will be activated. That means the function associated with this event will be activated. That means the function associated with the on click event function is square. Okay, the code associated with the on click event will be activated. അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. എന്താണോ ഞാൻ ഈ ഓൺ ക്ലിക്കിന്റെ കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഓൺ ക്ലിക്കിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ പേരാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ കോഡ് എന്താണോ ആ കോഡ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, now I have closed the sender tag, I have closed the form tag, I have closed the body tag, I have closed the HTML. അപ്പോൾ ഫോമിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Now I am going to our function. Clear? So this function I have to use the keyword function we have already discussed in the last class. Next I am going to give the name as square. This is the name of the function. I have opened the bracket. I have declared two variables num and ans. Okay, and num എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. This is not familiar to you, this is a new portion to you. So I have given as document dot. So what do you mean by document? Document is actually the name of the body section. Body sectionൽ എന്താണോ വരുന്നത്, വെബ് പേജിന്റെ ബോഡിയിൽ എന്താണോ വരുന്നത് അതിനെ മൊത്തത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So understand it like this. From the document go to this form. Okay, you should make it clear. ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് ആദ്യം എത്തുക, ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്നും ഏത് കൺട്രോളിലേക്ക് പോവുക, ഫോമിലേക്ക് പോവുക. ബിക്കോസ് FRM സ്ക്വയർ ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ ഫോം. ആ ഫോമിൽ നിന്നും ഏത് കൺട്രോളിലേക്ക് പോകണം? TXT num is the name of a first control box, sorry, first text box. Okay, and from that text box take the value. That's the meaning of the statement. Once again I repeat, from the body section you go to the form control, and from the form control you take the first text box. TXT num is the name of the first text box, and from the first text box you take the value, and that value will be assigned to num. Okay, ആ വാല്യൂ ആണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്? നമ്മിലേക്ക് പോകുന്നത്, നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് പോകുന്നത്. Okay, now next one is very simple. Ans equal to num into num is this value should be multiplied, or should be num into num is we can get this square കിട്ടി, and I have assigned to ans അല്ലേ. ANSലേക്ക് പോയി. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത്? ഈ ആൻസർ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരണം. ഇവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നം കൊടുത്തത്, ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ ആൻസർ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം? സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരണം. സോ ദ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ബിക്കോസ് ഓൾവേസ് അസൈൻമെന്റ് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. സോ ആൻസർ ഷുഡ് ബി അസൈൻ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ ആദ്യം ബോഡി സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുക, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലേക്ക് പോവുക, ഫോമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് പോവുക. TXT is the name of the second text box. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലെ വാല്യൂയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്? ans കൊടുക്കണം. മീൻസ് സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ വാല്യൂ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണു. Okay, so now I have closed the script, I have closed the head, and I have opened the body I have already explained before. Okay, so let us look what will be the output of this program. Output on ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. So this is our program. I'm going to execute this program, input square. So see here, this is our program. I'm going to give the number as 12, and I'm going to press, I'm going to click the calculate button. I'm going to click it here. My answer is displayed as 144. Hope you are clear with this program. Okay, so let us move to our second simple program to create a web page that displays the sum of two numbers. ഒരു പ്രോഗ്രാമും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ. അപ്പോൾ this is also a form. All of us know this is a form. So here we have 3 text control and 1 button.
Okay, so this is the first test control to input the first number. The program is to display the sum of two numbers. We have simple program ആണ് just അതിൻ്റെ concept മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ in the first text box we have to give the first number, in the second text box we have to give the second number, and after that we have to click the calculate button. Okay, when I'm going to click the calculate button, the answer will be printed in the third text box. So this is the working of this program. Okay, so I'm directly going into the program. HTML head title, I have closed the title, I have opened the script tag, and function is written inside the script tag. So before going on to the function, I'm going to explain about the form. So body tag, form is written under the body tag. So body, form name, the name of this form is FRM sum. I have given, see here, I have given the three words FRM. So by seeing FRM we know that it is a form control. Okay, now I'm going to give as enter the first number. Then odicittu pogum because we have already explained it so many times. Enter the number, and after the enter number, text box control should appear. So I am going to give input type is equal to name, and the name of the first text box is TXTNO1. Okay, the first three letters is TXT. By seeing TXT we can see that we can understand that it is a text box. Okay, now next I have leave two blank two lines, and after that enter the second number will be printed, and in the side of the second number the second text box should be displayed. So for that I am again using the input tag. Input type is equal to text. Okay, name I have given as TXTNO2. By seeing the TXT we know that it is a text box control, and the name of the second text box is TXTNO2. Again I am going to leave two lines, and after that sum will be printed, and in the side of the sum again we have to display the text box. So to display the text box I have to again give input type is equal to text, and the name is equal to TXTANS. So the first three letters is TXT and the name is TXT and ANS. Okay, again I have left two spaces. I am going to leave three blank spaces because button is printed by leaving some spaces in the front of the button. So I am leaving I am using ampersand NBSP semicolon ampersand NBSP semicolon, that is the meaning non-blank space. Okay, now I am using input type is equal to button value. See here, value is equal to calculate. That means the calculate will be printed on the button. See this function on click, so event is activated, capital letter C. Okay, so which function should be executed when the event is activated? show sum ആണ് അവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആവേണ്ടത്. അതായത് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? ഷോ സം എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും? ഫംഗ്ഷൻ ഷോ സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവണം എന്നാണ് നമ്മൾ ബ്രൗസറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഐ ഹാവ് ക്ലോസ് ദി ഫോം, ഐ ഹാവ് ക്ലോസ് ദി എന്താ പറയുക ബോഡി ടാഗ്, ഐ ഹാവ് ക്ലോസ് ദി HTML ടാഗ്. So next we are moving on to the function. See here, the name of the function is show sum. I have declared three variables no1, no2 and sum. no1 is used to get the first number, no2 is used to get the second number, and we are going to add these two numbers, and that added value will be stored in the sum, and the sum will be displayed in the third text box. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം വരുന്നത്. Okay, so I am going to explain this one. no1 is equal to no1 എന്ന് പറയുന്നത് no1ലേക്ക് എന്താണ് വരേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വരേണ്ടത്. സോ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുക. ഫ്രം ദ ബോഡി സെക്ഷൻ ഗോ ടു ദി FRM sum. FRM sum is the name of the form. So go to the form, and from the form go to the first text box. Go to the first text box, and from the first text box take the value, and that value should be assigned to no1. Okay, so here I have given the function number. This I will explain it afterwards. And in the second one no2, here also go to the body section document, and from the body section go to the form, and from the form go to the second text box TXTNO2, and from the second text box take the value, and that value should be assigned to no2. That is the meaning of the statement. Okay, ഇവിടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം this program is used to add two numbers. Okay, so this plus operator, in the previous class we have studied the plus operator has two jobs.
if the operand, two jobs depending upon its operand. If the operand, both the operands are of number type, it will add two numbers, and if any one of the operand is of string type, it will join the numbers, okay, or join the strings, okay. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോളിൽ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും, string type data ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ string type data ആയതുകൊണ്ട് we know that if the operand is of string type, it will not perform the addition operator, it will do the concatenation operator. So to avoid this situation, we are using the using the function number. So what will perform here? The data will be taken from the text box, and that data will be converted to the number, and that number will be stored in the NO1. Similar way, in the second case also, data will be taken from the text box, second text box, and that data is converted to number type data, and number type data is stored in the NO2. Clear? Okay, so these two numbers will be added here, and that answer, that sum, is assigned to which portion from the documents body section. I am going to the, you should go to the form, and in the form you should go to the third text box. The name of the third text box is txt answer ans, and in the third text box you should insert the value. Which value? The sum, the value stored in this sum should be inserted. That is the meaning of this statement. Clear? Okay, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So we can go to our program. So this is a program. I am going to execute a program. So see here, this is a program. I am going to give the first number as 12 and the second number as 34, and I am going to click the calculate button. I am going to click here. My answer is 46. Okay. Next we are going to look what are the different ways of adding scripts to web pages. Okay, so there are three ways of adding scripts to web pages. First one is inside the head tag, next one inside the body tag, and the third one as an external JavaScript file. Okay, so the first 2 points we have already noted in our programs, how we can write scripts inside the head as well as in the body. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് how these scripts will be executed, or what are the reasons for adding these scripts inside the head tag. So the main reason for adding scripts inside the head tag is that all of us know what the content should be displayed in the web page is written in the body tag. അല്ലേ, ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ എഴുതുന്നത് ആ കണ്ടന്റാണ് നമ്മളുടെ വെബ് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സോ in the HTML program, the body section always contains loads of code. അല്ലേ, ഒത്തിരി കോഡുകൾ നമ്മൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും? ബോഡി സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ again if we are going to write this function inside the body tag, it will create a lot of confusion. So to avoid this confusion, what we are doing, we are writing the function inside the head tag, function definition inside the head tag, and we are only calling that function inside the body tag. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനെ നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കുന്നു? ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്നു. പക്ഷെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ ചെയ്യണം? ബോഡിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഓൺലി ദ കോഡ് വിച്ച് ഈസ് റിട്ടേൺ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ടാഗ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓർ വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദി വെബ് പേജ്. അല്ലേ, ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്നത് മാത്രമേ വെബ് പേജിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും? ഹെഡിൽ എഴുതും. കോളിംഗ് നമ്മൾ എവിടെ നടത്തും? ബോഡിയിലും നടത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്, ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ദ ഹെഡ് സെക്ഷൻ ഈസ് ലോഡഡ് ബിഫോർ ദി ബോഡി സെക്ഷൻ. അല്ലേ, ദ ഹെഡ് സെക്ഷൻ വിൽ ബി ലോഡഡ് ടു മെമ്മറി ബിഫോർ ദി ബോഡി സെക്ഷൻ. സോ വെൻ വി ആർ കോളിംഗ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി സെക്ഷൻ, ഓൾറെഡി ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദി മെമ്മറിയിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാതെ കോൾ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചും പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഫസ്റ്റ് which section will be loaded to the memory? Head section will be loaded to the memory. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്തിനുണ്ട്? ഈ ഹെഡ് സെക്ഷനിൽ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി റിട്ടേൺ ദി പ്രോഗ്രാം. സോ ഹൗ ദ എക്സിക്യൂഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് വെൻ ദ ബ്രൗസർ സീസ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി ബോഡി ടാഗ്. ഫസ്റ്റ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്, ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ ഇറ്റ് അഗെയിൻ കംസ് ബാക്ക് ടു ദി റിമൈനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻസൈഡ് ദി
ബോഡി ടാഗ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്നത് എന്താണോ അതായിരിക്കും ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ബ്രൗസർ എന്ത് ചെയ്യും? സ്ക്രിപ്റ്റിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ പറയുക, ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിലോട്ട് അവിടെ പോകുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ. ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ നമുക്കറിയാം, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സെപ്പറേറ്റ് ഫയലായിട്ട് എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രം, സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസിംഗ് ടാഗിലും ഉള്ളിൽ എഴുതുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്രം we are going to write in a separate file. So that file should be stored with the extension .js. .js എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷനിൽ സേവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ .js എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷനിൽ സേവ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ this code should be embedded to the HTML page. If I want to display the contents that are written inside the script code, it should be embedded to our HTML page. So for embedding, we should link this external JavaScript file to our HTML program. അല്ലേ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് എക്സിക്യൂട്ട് നടക്കില്ല. ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണത് എവിടെയാണ്? HTML പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് എംബഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ സ്വന്തമായിട്ട് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് അതിനില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എംബഡഡ് ടു അവർ HTML പ്രോഗ്രാം. Okay, or it should be linked to our HTML program. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is easy to read and maintain. That means it is easy for debugging because all these programs are written as in a separate program. So it is easy for debugging if you are writing a very long program with thousands and thousands of code lines. ഓക്കെ, ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. വലിയ പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഡീബഗിങ് നമുക്ക് വളരെയധികം എളുപ്പം ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, സിൻസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ, ദിസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ മെനി HTML ഫയൽസ്. അല്ലേ, മറ്റേത് നമ്മൾ ഒരു HTMLൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ HTML പ്രോഗ്രാമിന് മാത്രമേ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. But if we are writing this HTML as an external file, this external file can be included in many HTML programs or can be embedded in many HTML programs. So this is the main advantage of writing scripts as an external file. Is it clear for you? Okay, so we have completed our JavaScript portion. Hope all of you have understood the JavaScript fundamentals as well as the various operators, data types, how to define variables, etc. So in the next class we will be going to our next programming section, SQL. Thank you.